Today's webinar will be on sovereign identity, and we use of the identify tool within the Conectaton. Just quickly, the agenda, it's in 4 big blocks. The first one is just to have an introduction of everything that has to do with sovereign identity and how the incertista tools are part of this system. Then we will get hands-on and we will start with the settings or configuration of the tools so that we can see a live demo. Then we will also do the same thing for the verification flow and towards the end, Q&A. I'd like to start by introducing the idea of the sovereign identity, the participants, the components that we come across. This diagram represents the formal participants that we have in a flow of issuance and verification. It's a typical flow when we are in the academic world, where all of the different participants. Can everyone hear me well? Yo sí te oigo. Yo también. Sí, se escucha bien. El problema es Perfecto. Pues como decía, es el diagrama típico de los participantes en identidad soberana. Diagram of the participants in sovereign identity. The problem is that it represents all the different participants at the same level, and it's very difficult to highlight the different levels of support. So I would rather present it like this. An alternative diagram that looks like here is the start in the center, in the middle, where we truly highlight the importance of the citizen of an identity. The citizen has a wallet and they control the information, which is the advantage of this kind of a system when it comes to sovereign identity over the classical system, whether they be federal or central. So here we can see on the left when the issuing entities they issue different credentials within the trust framework that could be represented by accreditation, contract on a blockchain, trust list, etc., or simply and based on this trust framework, these issuers issue verifiable credentials. My credential is simply a document with content which is signed through cryptography that follows the rules that have been set in this trust framework. But also, they are linked to an identity. When that credential is issued, it is issued by an issuer towards a holder, a citizen, which is represented here. The citizen within their wallet has different credentials. Many of them could be identity credentials, or they could be credit cards, for example. Other credentials could be vaccinations or information related to the medical record. Once the citizen has this information, they can have access to different types of services within these sovereign identity flows and the presentation of verifiable credentials. For example, if a citizen wants to access online services or simply share information, these different verifiers will request from the user one or several credentials, maybe 2, 3, or 4, depending on the information that they require. The citizen then puts together a message where they include all the necessary credentials in order to comply with the request from this requester, if they agree to sharing this information, and they scan it with the cryptographic material. This presentation, you can see
por un material criptográfico asociado al ciudadano y la find información the interior, que son citizen, diferentes and credenciales the individuales, information también which are están different asociadas a individual ese identificador. credentials are Con lo cual, also related to that únicamente el identifier, and ciudadano al que le fueron therefore emitidas esas only credenciales the citizens será that capaz de receive the presentar dichas credentials credenciales. will be able to present them or to share them. Bueno, aquí ha aparecido una raya en pantalla, no sé si I apologize for this little line here. hasta aquí digamos que sería la Okay, this is parte ideal, la parte teórica, ¿no? Es decir, the tenemos whole emisores, ideal tenemos ciudadanos con theoretical su wallet y side. tenemos verificadores. Issuers, Pero citizens with their es que por detrás and hay un verifiers. montón de On the componentes. back end, there are many Tenemos different elementos relativos a la have criptografía, elements diferentes related to the especificaciones, cryptography, formatos de different credenciales, specifications, the protocolos credential internacionales formats, para entrar international en sistemas protocols de in identidad order to soberana, operate sovereign diferentes tipos de identity. identificadores con los que se puede We have trabajar, ya different sean ID identifiers. certificados, We work with directamente identificadores OpenID, PID, cuestiones relativas a gestión de certificates, estado de las credenciales, OpenID, podemos hablar de the revocaciones, status renovaciones, of etcétera, the credentials. We're going to be talking diferentes about tipos de renovations, marco for de example, confianza para diferentes different casos de types uso, of etcétera, trust etcétera, etcétera. Es frameworks decir, for different hay case un uses, montón de componentes, etc. pero etc. hay que There are tener en many cuenta de cara components a todo lo que we sería need to keep in montar un mind ecosistema when de putting identidad together soberana. a sovereign Así que es aquí, identity en este punto, ecosystem. donde entran So herramientas this como is where tools Identify. come into game. Identify, digamos que Identify, es una suite de herramientas identify. de Disserting Identify que is lo a que suite pretenden es of simplificar el tools desarrollo, that despliegue tries to de los casos de simplify uso. the Y como vemos en la deployment of figura, lo que hemos these hecho es use ampliar cases. una columna We nueva have simply que hemos expanded llamado it, aquí added emisión a y new donde aparece lo que column, sería el Identify emission, Connector issuance, como and where emisor. we have Y por otro lado tenemos identify la parte de connector verificación and en la que issuer, vamos and a ver we have Identify a Connector, en este caso verification where como we have verificador. identify connector Esta as a aplicación sería la verifier. encargada This de application resolver is todas in estas charge cuestiones of criptográficas de solving protocolos, all of etcétera, these para cryptographic ser interoperable connections tanto so con la that it wallet is interoperable propia de with Identify como the con identifier cualquier otra wallet wallet, que but cumpla con with los mismos any other estándares wallet that internacionales. complies with the same En este caso, international standards. tanto los In emisores this case, de the las issuers credenciales como los of the verificadores credentials, as well as the se integrarían verifiers, con nuestra would be herramienta a partir de integrated una API through de una our credencial. tools through a very simple API. Entonces, como decía, por un lado tenemos lo que But sería as el I was Identify saying, on Connector, the one hand, we una have an aplicación identify para grandes connector. rasgos es muy It's similar an a un servidor de autenticación a tool modélice that de is ciclo. similar to an Está authentication destinado para server, su uso por parte de and it emisores is y to be verificadores de used by credenciales. issuers Y por and eso mismo es verifiers of agnóstico al the caso de uso credentials, y los tipos de and is credenciales. agnostic to the use case and the Identify type of Connector está credentials. destinado a Identify facilitar la connector integración is por tries terceros to facilitate el integration desarrollo with de third estos casos de parties, uso. the Pero es deployment agnóstico of the al different caso de use uso. Es decir, cases, but it's no le agnostic. importa qué tipo That de is to say, información it viaje. really doesn't Simplemente matter the type of realiza todos information los that mecanismos travels. It necesarios just para que esa carries out información llegue de forma necessary adecuada a los que tiene mechanisms que llegar. for that information Una de las reaches características es que reach por este mismo hecho appropriately. no almacena And therefore, it información does protegida. not store Bueno, eso se protected encarga de resolver information. todo lo que tiene que ver con protocolos It de solves the comunicación, problem that has to realiza do la with firma communication de la emisión protocols. de credenciales, It ya sea con carries out material the criptográfico en signature local of o the incluso puede ser en credential remoto a través with de a dispositivos local tipo DSM. material or even remote Y through como comentaba, ofrece HM. los endpoints de And also, integración it tanto offers the para la emisión de integration credenciales endpoint, the como para issuance la of a credential, verificación, donde but ya also vimos que for the estos puntos de verification. integración pues se implementaría ya lo And que sería those la integration lógica del points negocio. Por ejemplo, el would be verificador business que se logic. For integra example, con the el Identify verifier that Connector lo haría de integrate forma to que una identify vez connector. a través del It API se does le the comunica que through está the todo correcto en la API. We tell presentación them de that credenciales, everything is pues correct in podría presentation of desbloquear el acceso a credentials, un recurso and it web, would mostrar unblock una información al the usuario, etcétera, access etcétera. to a web resource and show or deploy the information for the Esto user. sería un poco aquí simplemente comentar este This API is just to de comment integración con about the Identify Connector, que integration como API with comentaba, Identify lo, Connector. As I was saying, básicamente lo que hacemos es eso, resolver basically esa what we do is comunicación this. entre el Enterprise We Wallet solve this y el communication emisor between the que wallet and the proporciona la issuer información that efectiva que va a gives ir dentro the de la credencial o el information that verificador is within the que le requiere credential al or usuario the extraer dicha verifier that información. requests to Como veis, se compone de retrieve una API this REST information. simple y It's a básicamente son una simple serie de API peticiones de REST, tipo and pull it's simply desde a set of a el pull Identify request Connector from the hacia la identifier fuente de la verdad, es connector decir, ese towards the sistema, esa source base de of truth. datos, un That is to ERP, lo say, que that sea, system, donde that está esa database, información que or va a an ser ERP, where almacenada that dentro de la information credencial is verificable. that will be stored within Dispone the de APIs tanto para verifiable emisión como para verificación. credential. It has the Y API adicionalmente for tenemos un issuing, but also for componente verification.
And then additionally, we lo have solemos an denominar extra middleware. component that we have Este called a componente, middleware. aunque no forma parte en This sí del middleware, Identify although it's Connector, not lo que really hace es part of the simplificar la Identify integración connector, is simplify the para estos integration terceros en for these ciertos casos de third uso. parties Básicamente in lo que permite es certain use cases. almacenar de forma temporal la It información de emisión temporarily y stores the transformar la petición de information pull and en push. transforms Es the decir, pull request Identify into Connector push. siempre va a pedir a la fuente de la Identify verdad la connector will información que always necesita go para to emitir la the credencial source of cuando se truth le for the solicita esa información information y sea when it is requerida. requested. Pero a lo mejor los sistemas que están por detrás no And the funcionan de esa systems on manera the y no back son end capaces do de not always work that responder en way, tiempo real and they're not a esa able to petición. respond in real Entonces, time aquí to lo que those se hace es requests. que So este what we do componente here middleware is tiene that un this almacén temporal middleware has de a la información temporary de emisión. De forma que la storage fuente de la of verdad, the ya sea information que flow venga de una base de datos, que of venga de un RP, truth etcétera, puede meter database, en este componente for middleware example, can esa put información into de this forma que esté middleware disponible that para cuando sea information. solicitada su It revisión. is Aquí available les explica when que it este is componente sí que se requested. almacena información, And con lo cual there we puede do estar store regulada por information, leyes so it de could be protección de datos. regulated by data protection regulations. Y por último, en cuanto a los And componentes lastly here, Identify, regarding the tendríamos lo que identified serían las holder wallet, elements, que sería la we wallet have the del older ciudadano. Digamos que wallet. sería la aplicación que This está it's destinada a que el the ciudadano tenga en su dispositivo application móvil for y con el the que citizen pueda to have in the mobile trabajar ya device, sea contra and los with emisores de which they credenciales can work como against contra the los issuers, verificadores de but credenciales. also against the verifier. Esta Identify Holder Wallet This debería identify tener holder disponible una wallet, versión we estándar, have es a completamente standard agnóstica a los casos version de uso y tipos available, de and credenciales, it's totally pero es verdad que agnostic puede to the ser type of credentials, personalizada, puede ser but it adaptada can para be diferentes casos customized de uso. for Por ejemplo, different para el use alcance de cases. Conectaton, For simplemente lo que se example, ha for hecho the es Conectathon, trabajar un poco what we have la done interfaz is visual, to se han adaptado work los colores, los on flows, the etcétera. interface. We've adapted Pero the a nivel de colors, funcionalidad es una wallet the images, completamente normal, but con lo cual podría functionally, ser it's incluso a normal wallet, interoperable con and it otros could casos be de uso que utilicen interoperable los with mismos other use cases protocolos. that use the same Pero como decía, protocol. esto se puede But as adaptar I was y saying, ponerle these diferentes can be capacidades adapted, específicas customized, and we can give it different specific dependiendo del caso de uso. capabilities Por ejemplo, depending que on the la case. información de una For credencial pues, tenga una example, validez that the information of a concreta. Como veremos credential después en la has demostración, a certain cuando specific veamos una information. credencial, Now, as we will simplemente la see vamos a in the mostrar en crudo la demonstration, información que tiene we're dentro, going to porque show la the wallet no está information that's personalizada inside because the wallet has not been de tener, digamos, customized una in visualización having amigable a de friendly las credenciales. view yet for those credentials. Esta holder wallet, una vez la This folder descarga wallet, el ciudadano, once the crea citizen un has identificador. downloaded Como it, comenté antes, el creates an ciudadano y la holder wallet identifier. también tiene The un citizen identificador and the porque holder tienen wallet un both material have an criptográfico con el que van identifier a and poder asociar cryptographic las material credenciales that we're emitidas going to be y able las to link the presentaciones credentials realizadas por el propio issued ciudadano. and the presentations Pues la holder delivered wallet se by encarga de the esa citizen, gestión del and the material holder criptográfico de los wallet is identificadores, in charge se of encarga del managing that almacén de cryptographic las material. credenciales y de las It presentaciones del stores mismo. the Y credentials como decía, and their podemos descargarla presentation. desde los Also, principales we markets, can tanto para download it iOS from como say the para market both for Google iOS y para Android. but also for Google, that is to say Android. Una vez tenemos estos Once componentes, we have these esta es una components, representación muy this simple, is muy a very simplificada de lo simple que sería un flujo de representation. diseño. It's simplified of La a flow. siguiente transparencia lo veremos un poquito más en We detalle, pero will see quería that in mostrarte more esta porque se detail ve on de the forma next slide. I gráfica wanted to de show forma muy you sencilla. because it Digamos que el looks flujo de very emisión de simple. forma genérica, ya no hablamos ni Issue, siquiera issue del Conectaton, sino flow. del flujo We're not talking about de the emisión Conectaton. genérico, We're talking about a generic partiría issue siempre flow. It del ciudadano, starts ya always sea with a the través de que ha citizen. leído un QR en algún sitio o Maybe que they la have propia read a aplicación está QR personalizada para code, emitir ciertas or credenciales de forma they have it identificada. customized to Entonces, el issue ciudadano a solicitaría la credential. emisión a su So they propia holder wallet. requested the issuance Esta, a to partir, por ejemplo, de their lectura de holder QR, wallet. se So through identificaría reading a en la QR siguiente code, for sucesión example, it would con identify la itself aplicación and it would emisora, link con el it centro to emisor. the Pongamos, por ejemplo, que issuance fuese un centro entity, médico. let's say a medical center. A partir de aquí, este centro From médico ya here sabe quiénes on, this somos. medical center El already knows siguiente who the punto del citizen proceso is, and the sería next point in the solicitar la process emisión is de la propia credencial. requesting, Luego la issuing holder wallet the hablaría credential. con el The Identify holder Connector. wallet Como, talks como to digo, esto es una forma identify simplificada. connector, and this is Luego very diferentes protocols protocolos de where Open we have ID different y protocols otros coming into estándares game here, internacionales, Open pero a grandes ID, rasgos and lo que realiza es la but in solicitud general, de it la emisión de requests. la credencial.
the vez issuance en of the TPyConnector credential. And once recibe esa Identify solicitud, Connector lo receives que hace this es request, solicitar la what it does información is que tiene que request introducir dentro the de la credencial information that it has to a la introduce fuente de in verdad que that característicamente credential tenemos. En este to caso the sería el source centro of médico. truth. Como ven, In this como case, comentaba it's antes, es una the solicitud medical de tipo GUI, es center, decir, and parte it's a de Identify pull Connector. request. It starts from Realizaría esa identification. solicitud, el centro médico So obtendría la información medical de su base de center would datos get y the se la information devolvería. from its En este punto database, ya and Identify then it Connector sería provides it capaz back. de There, generar Identify esa Connector can credencial y de create that enviársela credential and a la sends holder it wallet. back to El the último holder paso wallet. sería And then the simplemente que la last holder step is wallet simply for valide the holder que wallet esa to credencial emitida validate that es that correcta en credential base that a has las been reglas issued que is ha sido correct estipulada according en to lo que the sería el rules marco that have de been set confianza. in También podría the ser trust simplemente framework. validar los It could certificados de simply be emisión, las cadenas de validating the certificado o certificates or full chain of comprobarlo the en certificates una lista de or confianza, un contrato controlling the blockchain, trust etcétera, lo que tenga list implementado or the el caso de uso. blockchain contract, whatever has been implemented. Como decía, esta es una representación de This lo is mismo, a un poquito más detallada, representation sin of the entrar same en thing, but excesivo in more detalle, detail, and pero I don't que se want to puede go apreciar into mejor los too much diferentes detail, componentes. but we can Por un see lado the vemos lo que different sería components. On el the one hospital hand, del ejemplo, we have tenemos lo que the sería la fuente de la example, the verdad o la base de hospital here. datos, We have lo the que sería a lo source mejor la truth, web o su sistema the RP, web que el or its ciudadano de alguna ERP forma se system, identifica where para the que el citizen emisor sepa a identifies quién le está themselves so emitiendo los that the datos que le va a issuer generar, knows who they're y issuing lo que this sería la aplicación to, Identify Connector. and Por otro the lado tenemos la identified. holder wallet, On the other hand, we al have the ciudadano wallet y el of marco the de confianza. citizen and also the Vamos, el trust. flujo es prácticamente igual, es un poquito más The flow is detallado. basically the Simplemente same, but parte que el in more ciudadano se detail. It identifica starts dentro from the del citizen hospital. identifying Esto queda themselves fuera at del the alcance porque depende hospital. mucho This is del outside caso of de the uso y scope, but diferentes it's going to formas de depend on the abordar este case aspecto. because there are Pero different esto ways of queda fuera addressing del this, alcance but it's de esta outside of the representación. scope of this Seguidamente, el presentation. ciudadano realizaría la Then the solicitud de citizen emisión makes de la the credencial request to generada. issue Esto the puede partir credential that simplemente they de la need, lectura and it de un could código start from QR, by por ejemplo, simply en el reading que el a código QR QR code, for representa una example, credencial where the o QR code múltiples tipos de represents a credenciales. credential or multiple Una vez el credentials. hospital Once the recibe, bueno, aquí me he hospital adelantado un poco, receives una vez this recibe request la petición del ciudadano, el hospital from solicita la the creación de ese citizen, QR y se lo it devuelve al ciudadano, requests de the forma que el creation of ciudadano, el the holder QR wallet, code and it pueda gives it ver back to las the citizen so that diferentes the citizen credenciales que or pueda the tener a holder elegir. wallet can see Aquí the es donde different refería que ones puede that tener they una sola may o puede tener need. varias. It could be one or it could Y be a partir several, del which ones they holder would like wallet, to. el ciudadano Then elige la from the credencial que holder quiere recibir wallet, they choose which are the credentials mediante, that they digamos aquí, want. un menú. Y I esta select información le from a llega menu. el Information hospital. is sent to the hospital. Eh, bueno, también me lo he saltado, perdón. Digamos, el paso previo sería que el And ciudadano then tiene que dar su the aprobación citizen has got explícita to de que desea recibir explicitly esa approve that credencial, they do want simplemente to por seguridad. receive ¿Vale? that credential. Digamos que el código QR podría representar The QR una code única credencial, represent pero aún one así se le unique va a solicitar al ciudadano la credential, but aprobación de la still the credencial citizen is que required va a to recibir. approve the receiving that A partir de credential. ese punto, simplemente And then from that empezaría point la conexión on, de los protocolos then web the de backbone, connection of se the iniciaría el protocols on the back proceso de end emisión. will start. The Identify issuance Connector process, hablaría con la identify fuente de la verdad para connector obtener esa would go información, to the crear source la of truth to credencial get that information. y se la The enviaría is de vuelta created a la holder and wallet. it is sent Y como back to comenté the antes, el holder último paso wallet. And sería as I said simplemente before, the last step validar por is parte de la holder to wallet validate by the esa holder wallet emisión dentro to del marco de validate confianza that y permitirlo issuance almacenarla. within Es the necesario trust framework and este to paso de store it. validación In this porque, validation step, this validation step digamos, is por seguridad, necessary for tiene que comprobar security reasons. la It holder has wallet que to el emisor de esa verify credencial that esté dentro the del issue marco de confianza is del caso de part uso. of the Por ejemplo, trust puede haber un caso framework for the de use phishing case. o algún tipo For de ataque example, que pueda hacer creer al eh, ciudadano there que could está be a obteniendo hacking la that credencial de could una get fuente them the fidedigna, como belief that nosotros they're llamamos también getting pues, the la vía information phishing. from a trust source, and it may be De not forma in muy the similar, fish. tenemos el caso de lo que sería un Similarly, flujo de we verificación have o a aprobación. Tenemos aquí verification al flow. ciudadano con su Here we holder have the wallet citizen and y their la holder representación del wallet, hospital, en el and que the podríamos tener representative pues, un of the médico, hospital. We have digamos, la web del the hospital, physician, Identify the web, Connector y el marco de confianza. identify Aquí connector, que and the trust representamos simplemente a lo framework. mejor puede ser un caso de uso en el que This el could be one ciudadano va use a un centro case médico where y the citizen comparte is to the medical información con center el and médico they en ese share mismo momento. information with the Puede ser, physician por
that point in time. For example, it could be the vaccination card. flujo empezaría con el And then médico, the el médico flow activaría el starts sistema with the informático, el RP, etcétera, doctor,
it has the IT or expresión ERP imaginal system. The QR, creation si of a estaría QR al is ciudadano, requested. el That is ciudadano lo deployed before the escanearía citizen. con flujo The del código. citizen scans it Incluso with aquí el ciudadano photo wallet, podría and validar here the citizen al could verificador con el validate marco de confianza the y decir, verifier with the trust yo framework. quiero That compartir is mi to say, información I would a like un to share verificador my que information esté with a dentro del marco de verifier confianza, that is part porque of podría this ser un trust verificador que framework, no esté dentro del marco de because it confianza. could be Digamos que one vemos that's a not nivel de part seguridad of no the solo en la trust parte de framework. emisión, sino Security-wise, también it's en not la only parte de for issues, verificación. but also in the verification stage. El siguiente paso, una vez hemos The validado next step, contra el once marco de we confianza, have se validated solicitaría it la aprobación against al the trust ciudadano framework, para the realizar esa citizen presentación. would Como dijimos, el have to ciudadano al final es el approve que tiene that, el control because absoluto it is de the qué citizens that comparte y has a con quién. full control of what they Y want to si el share ciudadano lo with aprueba, whom. se enviarían esas If the credenciales citizen a approves it, través de then esa those presentación. credentials could Recordemos que be una sent. presentación no deja de ser Remember that un this is a mensaje en el que puede haber presentation, una o which varias is could be a credenciales de forma message, or there interna could be que one están todas or enganchadas de several forma credentials, criptográfica. but they are all Se cryptographically linked. enviaría al It Identify is Connector. sent to Identify Una vez Connector. Identify Connector lo recibe, Once también Identify Connector validaría contra el receives it, marco de it would confianza, also validate it against porque the el trust propio framework, ciudadano podría because tener the en su poder una citizen credencial could emitida have a por credential un that has been emisor que issued no es de by confianza, an issuer that is not ya sea trustworthy. porque, digamos que el propio Whether, ciudadano está teniendo un let's say comportamiento that the malicioso o porque citizen is fue, having a sufrió un malicious ataque y no behavior, fue consciente. or Pero en todo they caso, have suffered an attack that they're Identify not aware Connector of. So valida que la Identify emisión de todas Connector esas credenciales validates that es the issuance correcta, of que las all those credenciales credentials fueron firmadas is correctamente, que los appropriate, emisores correct, that they have pertenecen al been marco de duly confianza, signed, que that las the issuers credenciales no are han part of the expirado, trust etc. framework, that Si the toda la credentials información es have correcta, not expired. And el if all the resultado de information esa is correct, presentación, es decir, the la result of información that de interés, se presentation, the enviaría de vuelta information al in there sistema would be informático, es decir, sent al back web, al to RP, the de forma IT, que podría the ser web, or the mostrado en ERP, so último that lugar it can be antes. deployed to the before the physician or the doctor. Y una vez tenemos todos estos componentes, And pues un once we have then sistema all of these components, de identidad soberana, por ejemplo, como el a caso de Identify, sovereign pues sería identity system representado un poco de esta forma, ¿no? would be Tendríamos en el represented like centro, this. como decía, Then. el In the ciudadano, que center, we tiene el have the poder, citizen who has the power. centros emisores, en We este caso have serían issuing centros médicos, pero medical podrían ser centers. cualquier otro In tipo, this en otros casos de particular uso, case, it could be centros other emisores que types podrían ser of perfectamente centers. de diferentes They países, issue siempre y cuando from pertenezcan o different estén todos countries as alineados con long lo que as sería el they marco de belong confianza. or are Y all por otro part lado, pues of the tendríamos trust los framework. centros And médicos then on the other verificados, end, we have igualmente que podrían ser de verifying diferentes medical países. centers that could also Digamos be que from cada countries. centro pues, tendría And su each instancia center del has conector its para resolver las own comunicaciones no duales instance in order y to los solve the verificadores exactamente igual. wallet, and the same thing applies for the Hasta aquí verifier. sería lo que sería el So comportamiento this is normal, habitual, en the caso de uso que se normal, desarrollase regular dentro de behavior of a use case that utilizando can identidad be soberana. developed by using Para el sovereign caso identity. concreto del Conectaton, For sobre the todo case of por the motivos Conectaton, de tiempo, nosotros hemos entrado especially hace because of time apenas reasons, 2 meses en el we proyecto, have only just hemos joined tenido que hacer the algunas project 2 months adaptaciones ago. We've had to make a some nuestros sistemas para adaptations adaptarnos to a our lo que ya system existe in dentro order to del adapt them to Conectaton what y que este already exists proceso de as part of integración the de las herramientas Conectaton, sea lo más and so that the simple, integration of lo más the simple tools posible. Lo is que no as significa que sea seamless lo as más possible, apropiado, which pero sí lo does más not simple para necessarily que mean los that it's the most ajustes appropriate, but at económicos least de the servicio. simplest possible O sea, for algunas de the las scope cuestiones of han the sido, por Connectaton ejemplo, todo lo que this tiene que year. ver con One of the tejidos things, fuera de for alcance. example, Ese proceso de is what I identificación mentioned that y was out acceso of the del scope, proceso de that onboarding del ciudadano con identification las of plataformas and emisor. access or the process Como of decía, onboarding hay the muchas citizen. formas de abordar este problema There are many y en ways este of caso lo que se addressing ha hecho this simplemente es problem, que esta and what emisión we have parta done here is de la simply PH4H that porque the ya esta emission aplicación starts from the realiza ese proceso de PH4H onboarding del ciudadano. because Ahora hemos that aprovechado already does this esa circunstancia onboarding. y So hemos we've taken adaptado el advantage flujo of de that, emisión and we've para que se adapted the issue comience flows desde in order to la start PH4H. from the Por otro lado, una cosa que PH4H caracteriza app. a los sistemas de identidad Also, soberana es que cada the emisor sovereign tiene un identity identificador systems diferente. then have Habitualmente un different DID, identifiers pero or no es necesario, an puede ser un PID, certificado, puede ser otro tipo but de it could be identificador, pero also siempre a uno diferente. certificate, but En simply a este caso, dentro del conectador so in hay this un particular DID case, within the compartido por todos los Conectathon, it's a emisores que actúa un DID, but poco it's como shared by almacén de datos. all the issuers. Entonces, la forma más But sencilla it's que hemos like a tenido key para storer. trabajar So con the esto simplest es way que that we've hemos had to modificado work nuestra with this aplicación is that we have para modified diferenciar a los emisores, our no por applications
is in order to differentiate the issuers, not by DID, but by KID, which are the internal identifiers that have all the cryptographic Por otro information. lado, este DID On the existente other hand, no ha incluido lo que se this denomina método de DID identificación, does que por not su include the particularidad pues, es un verifying dentro method. It's a del DID, structure pero que a that's nosotros, part of the DID, nosotros no but necesitamos
porque We nos do not, permite we segmentar need it el because it protocolo allows de us criptográfica to también segment the para different diferentes cryptographic propósitos. keys Entonces, for como different purposes. estas estructuras de datos no existen actualmente, lo So que hemos since they hecho es don't crear, exist currently, bueno, hemos we realizado have una modificación en nuestra created or aplicación we've made a de change alguna to forma our concreta. application Digamos que le hemos in dado a todas order las to claves supplement criptográficas los mismos tipos all the de permisos cryptographic keys have para received the poder kind of trabajar. permit in order to be able to work. Otra limitación ha Another sido todo esto dado cuenta, porque limitation, ahora veremos que and I'm el telling esquema you final all es of un poco this diferente because a lo we're que going voy to see the contando final scheme, para which que is a little bit sean different to what I conscientes de showed you dónde before, sale cada so cosa that y por you're qué well aware aparece de esta where manera. everything comes from and why they show up Otra in that cuestión new diagram. es relativa al marco de confianza. The El other marco de thing has to confianza ahora do mismo with no the trust permite framework. It does not allow definir to verificadores y sobre find todo verificadores a nivel de verifiers, and URL. Es decir, cuando yo especially quiero at acceder a the una web y URL quiero level. saber si esa web We de want to confianza access a dentro de web, and if Conexus. that Entonces, para trust nosotros es algo muy importante web debido a la base within del this use conector case. And for us, y it lo que was hemos very hecho es crear important as part una of the especie de connected wrapper one, and we have alrededor created del a marco de type of confianza, el wrapper panel. around the Lo trust que of hace es framework, ampliar de forma que nosotros podamos which allows us meter to también expand it URLs so that we can de have sistemas there verificadores the que lo hemos URL usado for para la demo, por ejemplo. verifier systems that we've used, for example, for the Por otro demo. lado, esto ya lo comenté antes, Also, I mentioned la this integración con before, Enterprise Wallet es de tipo pull, es decir, integration la with Enterprise Wallet the solicita enterprise a la wallet, fuente de la verdad which la is the tool información that que hay if it que requests from the incluir source of truth, en la credencial en el information that is momento en que to se be va a emitir. included in the credential at the Pero very para moment, simplificar but la in order integración to y permitir, simplify that digamos, el integration flujo inverso, and es to decir, be la able fuente sea to de tipo allow push for y the se meta reverse primero de parte de la fuente de la verdad system la that it información, pushes hemos so that añadido the el source of truth componente has the middleware y además information, hemos we have creado un added plugin that que estamos middleware, and desplegando y les estamos desplegando en este we're momento. also El creating componente middleware, online uno por cada this is a país, con lo cual middleware lo que sería component, el one proceso de per country, integración con otros which sistemas se is the simplifica mucho porque integration with básicamente se other compone system, and it's de una única simplified llamada because post it's just one a una post-like aplicación. call to an application. Y por último, And then también nos hemos encontrado con la circunstancia que a we día de hoy know no tenemos acceso a that we claves de don't have forma que se encuentren access dentro del marco de confianza, con lo cual no is podríamos signature simular un flujo keys, completo dentro de lo que and sería el marco de therefore we confianza could not del conectatón. Entonces lo que create the right decidimos fue flow. crear What we decided una was serie to de mockups, create a crear whole unos set of DNS mockups, falsos, hemos create creado también una aplicación que permite data emular un proceso de DIDs and an emisión application that emulates fuera de la PH4H app y de verificación que nos issuance permite outside generar, of the flujos PH4H ficticios, tanto de that emisión allows us como de to create verificación mock-up flows de for issue, credenciales, but also for the simplemente verifying, verification of por este problema, ¿vale? Que no teníamos credentials, todavía claves simply criptográficas y because of this, necesitábamos algo because para poder trabajar. we didn't have Entonces this, ahora so that we needed paso a la to siguiente do slide something like that. y si But recuerdan with esta es la que les the next comenté antes, slide, la que en un I sistema remember the one that I ideal, showed you simple, pues before. tenemos This is solamente the simple la parte idea. emisora, We only have the digamos, la issue holder where wallet, el the connector y holder la parte wallet, emisora. connector, Pues aparecen una serie de and elementos now adicionales. we have some Esta additional parte de aquí elements. se correspondería This part con lo que here sería is, como vemos en la transparencia as anterior, we have lo seen que in sería el centro médico, the medical pero en este center, caso el centro médico pues lo representamos con la PH4HA, tanto con la aplicación móvil como con page, el backend que tiene detrás. Y also la the fuente de back la verdad, pues and serían los sistemas con los que esta aplicación conecta, si no recuerdo mal, que es un servidor FIN, etc. Entonces, digamos que esto representaría this la fuente emisora these dentro issues del caso de uso y que, como comenté anteriormente, es la que se ha encargado de ese proceso de onboarding. Así, esta aplicación ya resuelve esa fase de conocer con quién estoy hablando. of knowing Por who otro it is lado, tenemos los componentes middleware. we Como comenté, se va a desplegar un componente we're going to por have cada país y su per operación simplemente es para and facilitar esa just integración, de forma que esta petición pull se so that convierta en una petición push can be desde turned into a el push PH4HA. request Así, una from vez se realiza esa solicitud de emisión desde la when aplicación móvil, issued from the mobile directamente se puede hacer un push al middleware y esa directly información ya va a estar aquí temporalmente disponible para will que be en una fase posterior del flujo de emisión in a el later Identify Connector pueda recibir esa información. receive that Y por information. último, tenemos lo que comenté del wrapper alrededor del marco de confianza, que It's lo que nos va a around permitir es que la holder wallet, cuando tenga que now hacer tanto la holder wallet como el to Identify Connector en los procesos de verificación, if I pueda connect verificar DIDs que no forman parte del Trans Framework, porque son DIDs que nosotros are utilizamos para not el part programa, of the Shasta como framework URL de verificador. as a verifying URL. Bueno, aquí pongo simplemente la lista de URL donde están This desplegados los diferentes URL componentes
aunque tiene que ser ampliada, ya que ahora mismo tenemos un middleware únicamente para pruebas y habrá que desplegar, o estamos desplegando uno por cada país. Deploy one per country. Entonces, ya podemos entrar en lo que sería la configuración de Identify Connector. The Aquí setting tengo una of serie de diapositivas, lo voy a hacer, vamos a verlo rápidamente sobre la slide. propia We're going to see aplicación. them very quickly. Como decía, Identify Connector, básicamente un servidor de autorización que facilita la integración o el desarrollo de casos de uso de identidad soberana para verificadores y emisores de credenciales. For verifiers. Entonces, ¿cuáles son las partes fundamentales de la aplicación? Más allá de una serie de cuestiones como puede ser usuario, etcétera. Aquí lo que nos encontramos son organizaciones. Identify, al menos esta versión que van a tener disponible, es una versión multitenant, así que puede dar soporte a diferentes clientes. En este caso, por ejemplo, tenemos la configuración que se está realizando para lo que sería Argentina. Entonces, pues habría una organización por cada país. Cada país, además, podría tener una serie de usuarios administradores para modificar su propia configuración. Por otro lado, tendríamos lo que sería la configuración de las claves criptográficas. En este caso, por ejemplo, hacemos uso de la P256 de curva elíptica para lo que sería la emisión de credenciales. En este caso tenemos unas claves criptográficas, son de prueba, de momento son simplemente claves de prueba para comprobar que está todo correcto. Posteriormente, cada país podría poner sus propias claves y personalizarlas. Por otro lado, tendríamos lo que serían los identificadores, los DIDs con los que emitiría cada país. De momento, igualmente, son simplemente identificadores, son DID de pruebas que nosotros estamos configurando, pero posteriormente se podrían utilizar el DID de la OMS. Y por último, en esta parte de la configuración, lo que tenemos son lo que llamamos entidades. Y una entidad básicamente lo que hace es conectar todos estos elementos, ponerlos de forma conjunta para resolver flujos, ya sea de verificación o de emisión. No dejan de ser simplemente configuraciones. De forma que, por ejemplo, en este caso, para Argentina, pues tenemos que para la red del Conectaton, que se ha creado de forma específica para este propósito, como decía, para Argentina, pues va a utilizar unas claves criptográficas concretas, va a actuar como verificador y como emisor, utilizando este DID, y esta sería la URL de integración con su sistema. En este caso, lo que hacemos es que apuntamos al middleware, que como les decía, va a haber uno por cada país para facilitar esa fase de integración. Una vez tenemos ya, digamos, esta configuración dada de alta, ya la aplicación sigue funcionando. Entonces, lo que nos faltaría sería crear esa parte de definir qué tipo de credenciales vamos a emitir y qué tipo de credenciales vamos a solicitar. Dependiendo del caso de uso, pues podemos actuar como emisor y solo emitir, como verificador y solo solicitar, o podremos tener los dos roles. En el caso de la emisión, la definición de la configuración es muy simple. Pues básicamente lo único que tenemos que hacer es definir el nombre del tipo de credencial que vamos a emitir, el esquema que la credencial debe cumplir, es decir, esa estructura de datos que incluimos dentro de la credencial, qué esquema, qué forma, qué tipo de datos va a haber dentro. En este momento tenemos un esquema genérico que nos hemos definido nosotros, pero dependiendo del tipo de credencial, podría haber uno específico que valide que la información que se mete en cada credencial es correcta. Y la entidad a la que se asocia. En el caso de los flujos aunque me estoy adelantando un poco, pero en el caso de los flujos de verificación, lo que se define es, por un lado, las definiciones de presentación y por otro, los flujos de presentación. Los flujos de presentación son equivalentes a los flujos de emisión. Básicamente, lo único que decimos es que hay un tipo que le ponemos un nombre a este flujo, en este caso el patient summary, la entidad, y lo importante es que lo enganchamos con una definición de presentación. Digamos que esta es la parte importante. ¿Qué es una presentación de definición? Pues básicamente es una estructura de datos que define o expresa, mejor dicho, qué le vamos a solicitar al ciudadano. Esto básicamente, como ven, es un JSON que básicamente, o que fundamentalmente lo que dice en este caso, que vamos a pedir una credencial que sea de tipo Verifiable Health Link y que queremos recuperar todo el contenido, todo lo que viene en la parte subject de la credencial. Este documento o este JSON puede ser tan sencillo como esto, o todo lo complejo que necesitamos en base al caso de uso. Como decía, podemos solicitar al ciudadano, por ejemplo,
we can request que nos dé this una credencial que diga gives us quién the es, una credencial de credential, identidad, tells una us when credencial, por a ejemplo, en el caso de uso muy credential típico que se habla de un is alquiler typical de coche, pues podríamos solicitar la or credencial de identidad, una request credencial that the con su carnet de identifiable. conducir y una We will credencial we con can put the su driver's tarjeta de crédito. license Y and the además, credit. como decíamos, todas esas credenciales tienen que And estar we hope asociadas al all mismo those identificador credentials are going usado. to be Entonces linked puede to ser the todo lo same complejo que identity, necesite el caso de uso. which can be as complex as needed. Y la configuración de And Identify ya the está. configuration of Como digo, Identify is más ready. allá de tener que configurar material Aside from criptográfico having de to ID, set up la parte cryptographic de emisión material, y la parte de verificación the no tienen issuance nada. and the Digamos que la parte más verification compleja have sería nothing else. esta So definición the more complex would be de verificación. this, Pero aún así se quedaba ya todo verification. And preconfigurado still, it is all para el preset Conectaton. Y for the de todas Conectaton, formas, digamos, estos son and estándares internacionales que están perfectamente these are documentados y si no se les international pondría standards that insertis have para dar el been soporte que fuese documented. necesario. Entonces, si les parece, ya podemos ir a hacer alguna de So las demos de now emisión go and take a look at the y demos presentación. A lo mejor hay aquí for alguna the duda. presentation, unless there are any doubts. Vale, pues voy a arrancar mi dispositivo móvil. Okay, let me then start with my Pues este mobile. es mi dispositivo móvil, es un This is dispositivo my real en el mobile que tengo device, instaladas the tanto la real wallet one. de I Icerti have como here la the PH4HA. wallet and De forma also que vamos the a hacer PA diferentes flujos, Wedge. tanto de emisión So we're como de going to see verificación, tanto different flujos, flows, vamos a decir, confiables como verification and issuance. maliciosos. These are Entonces, por reliable, ejemplo, but also some vamos a malicious ones. empezar con lo que sería We're going to un start flujo emitido with desde la a PH4HA. flow issued by the PH4H, ¿Vale? En este caso, por ejemplo, tendríamos la for PH4HA, que ya ustedes example, conocen, one y that you're podríamos well elegir acquainted compartir. with, Por ejemplo, and we supongamos can que queremos choose, for compartir la example, to información de las alergias, share the elegiríamos information on y le allergy. daríamos a generar código QR. Click it, and we can En create este a caso QR. se genera el código QR, pero como ven abajo Here también is aparece un the botón QR nuevo que code se that llama agregar a wallet. says Cuando yo add pulso en este to botón, wallet. When I lo que click on that, ocurre es que internamente al dispositivo se envía internally, la información a la holder the wallet information is de sent esa to petición de wallet emisión. for that request. Con lo cual yo puedo entrar I can go in, y se me muestra un desplegable con el then tipo de we have a credencial que se va deployable a here emitir. En este with the caso, type of una credential that will Verifiable be Health issued. Link. In this case, it's Si recuerdan, por detrás, el PH4HA verifiable. lo que ha hecho es hablar con el Well, mismo basically, what it para has done enviarme is esa healthy, right? información en base It a nuestra sends that identidad, que identifica information quiénes based somos, on our que va a identity. ser que va a ser No, emitida. we are, Con lo cual and elegimos la what's going to credencial be issued. y la We solicitamos. select the credential and then we request it. Y pues ya ha terminado el proceso y hemos Once obtenido the nuestra process credencial. is Entonces aquí finished, we podríamos have entrar a ver gotten el the detalle de la credential. credencial. So here we can see the Y bueno, aquí detail, dentro de the lo que sea, como dije, credential, no está and as personalizada I para que have tenga una said, visión it is amigable, se already ve en crudo, customized pero so that tendríamos ahí it is el enlace. friendly. ¿Vale? But here we have the link. Esto sería la emisión desde la That is the PH4HA. issuance from the Si PH la or emisión se hiciese, por ejemplo, directamente de un done, centro for médico, example, directly from a esto medical sería, center, digamos, este mockup que then les comenté antes, que nosotros you see utilizamos this simplemente mockup para that I prueba have told you y about that we que only emite for datos tests, falsos para and cualquier which persona que issues a lo mockup solicite. No hay for un proceso de anyone who onboarding, no sabe requests. quién eres, todo lo que There's hace es no simplemente onboarding, and it's simply datos falsos. Pero nos as a permite mockup emular data, ese flujo. but it allows us to Entonces podríamos emulate hacer the flow. iniciar So un we proceso de could, emisión. for example, start Yo an podría issue escanear este process, QR, we ha scan sido the muy rápido, voy a QR repetirlo. code, and let me repeat. Puedo escanear este We QR can con scan the QR el wallet, code ¿no? Lo with leería the aquí. wallet Y en there. este caso, por ejemplo, el QR no me ofrece solo Here, uno, the sino me ofrece QR dos not tipos offers de one, credencial. but two Por ejemplo, different podría types. elegir la cartilla So, de for vacunación example, I can select y lanzar vaccination el proceso de emisión card, de and credencial. I can issue the credential. Vale, ya tenemos nuestra nueva credencial. Sería esta, ve cómo pone Have the new ICE como credential is identificador this de one, ICERTI, en este caso para las pruebas. Y lo mismo podríamos entrar en el detalle. and we could also go Y into bueno, the aquí details veríamos el here, contenido de una and you can credencial see the content of de vacunación. a Puede ser con vaccination datos credential completamente falsos, simplemente with para las pruebas mock-up que tengo que hacer. information or data Y simply por for the último, en lo que sería la parte de test emisión, quiero hacer purposes. una emisión con lo que And then nosotros llamamos aquí, lastly, sería una I web can que issue with what emula we un have simple here. emisor It's a web that malicioso. La única emulates diferencia entre uno y a otro, malicious más allá one. del banner, que es Here, lo que lo indica aquí aside arriba, from the es que banner that we el have here, material criptográfico is y el that the identificador de esta cryptographic entidad material no and está the registrado identifier dentro of de this nuestro banco de credential is datos. not registered Con lo cual, within the trust debe salirle framework. una alerta al And ciudadano therefore, en el the momento en que citizens recibe la should get credencial a porque va a warning poder when they validar receive the que esa credential because they're credencial going to fue be able to
validate that credential was issued by an entity that is not part of the trust framework. So we go to issuance, just like before. Supongamos que también lo mismo, que queremos Let's say that we want la de the same vacunación, thing. The vaccination certificate, we request it. Y ven que ahora aparece un mensaje que antes no And then teníamos. you can see that we have a pop-up which says that this entity is not part of the En el trust caso framework. concreto del In conectador the case of de the webinar, hemos webinar configurado Conectaton, la we holder have wallet set up para the que el holder ciudadano wallet pueda decidir, for the aun citizen to cuando be se le able to informa de que decide, even though el they emisor have no been pertenece al told framework, that the puede issuer decidir is si not incluirlo part o of no the trust incluirlo framework, dentro del holder they wallet. can Y le decide puede whether decir que to sí, include it or not. simplemente para And tenerla if they almacenada say y yes, poder simply hacer to have it procesos de stored so that verificación they can utilizando carry out the credenciales verification emitidas processes por emisores using credentials maliciosos, simplemente used para by saberlo. En un malicious caso en issuers. producción, So perfectamente se in a podría configurar la production aplicación para case, we could set up prohibir que se puedan the aceptar configuration tipos for it to not accept de credenciales que no these pertenecen al kind protocolo of de confianza. credentials that are not part of the trust framework. Vale. Entonces ahora si queremos hacer lo que serían las pruebas de So now, if we want to verificación, carry out the pues podríamos irnos verification igualmente tests, al we mockup can again go to the y empezar mockup, lo que sería el flujo de verificación. start a verification flow. Pues aquí podríamos decidir, por ejemplo, que queremos verificar. Esto, digamos, Here, for emula lo que example, we can comentaba say antes, that we want to el centro verify médico en el que va el ciudadano y, or por ejemplo, le solicita la the cartilla de where vacunación they request the vaccination y certificate. abriríamos nuestra aplicación, We can open up the application. le daríamos el código QR, We can click on the QR se le code. indica al ciudadano que va a realizar una The presentación, citizen digamos, is en told directo, that they're going to get y se it le muestra and todas it aquellas credenciales que son allow compatibles it, con la and we can see solicitud que se le all está of those haciendo. Este credentials that código are QR compatible with our representa request. This esa QR code presentation definition, ese represents documento that JSON que presentation expresa definition, qué that es lo JSON que document that el expresses verificador necesita. what En the este caso, el verifier verificador lo que actually necesita needs. son In this case, las the cartillas de verifier vacunación. Pues needs resulta the que en este caso el vaccination ciudadano tiene dos certificate, cartillas de vacunación. so they Una have two, emitida por one ISERTI issued y una emitida por un emisor one malicioso. ¿Vale? issued by Voy a empezar el proceso de nuevo one that is para part of the hacerlo trust framework and one that desde isn't. el principio. So let me do this from the Empezamos la beginning. parte de verificación, We start the verification, credencial de vacunación, vaccination código QR, credential, we read the le damos QR a permitir code, y en este we caso allow elegimos. En it, este caso voy a and now elegir we la que es choose. correcta, I'm going to choose the le right damos a one. continuar, We click on next, el proceso finaliza, and vemos the que el mockup process nos ends. dice We can que see la that the credencial ha mockup sido says verificada that the correctamente. credential has Esto been significa que correctly verified, Identify Connector which ha means that validado Identify esa Connector presentación has y las validated credenciales that que tiene dentro son presentation and the perfectamente válidas, credentials son within, correctas, that they are criptográficamente está correct, bien, they are pertenecen al valid marco de confianza del cryptographically, they are ciudadano okay, they are y part of the podríamos trust acceder framework, a los datos. etc. And then Aquí we can vemos esa access the credencial data. We que can vimos en see la that holder wallet, la podemos credential ver también here, en los and we can saw verificadores. that in the holder wallet, but we can Ahora see here the repitamos el very proceso, Let me repeat the pero vamos a process. presentar But la now we're credencial going to maliciosa. present the malicious credential. Leemos igualmente el QR. Again, we can read the QR Vamos a code. permitir, pero en este caso vamos a elegir And la now we're credencial going emitida to por el emisor choose the malicioso. credential issued by the malicious issuer. Vemos que se genera un error y el We can see that verificador we have an nos error, dice que la credencial no and es the correcta. verifier tells ¿Qué ha us that pasado en this este caso? credential is not Identify Connector verified. ha comprobado Identify que connector el has material criptográfico proved con el que se firmó that esa the credencial no cryptographic estaba dentro del marco material de with confianza, con which lo cual ha informado al is verificador not que part esa of the trust credencial o esa framework, presentación and it no es válida. informs that that presentation is not valid. Una prueba que nos faltaría por hacer es qué A pasa test si that we still need to accedemos carry a out un is what if we verificador access malicioso. Es a decir, ahora hemos malicious probado verifier? con una emisión We've not confiable, tested this. una emisión I mean, we've tested this maliciosa, pero en with a ambos casos malicious and an presentamos appropriate one, but a in both un cases, verificador presenting confiable. this En este caso to vamos a intentar a presentarla a un reliable verificador malicioso. verifier. And now we're going En este caso, to check it against voy a a irme a la parte malicious de verificación verifier. So let me de go credenciales. to the Vamos a elegir la de verification of the vacunación otra vez. credentials. Nos muestra el Let QR. me choose the vaccination again. We've Leemos got el the QR QR code. We can read it. y en este caso se le informa And in this al case, we ciudadano de que esa inform the entidad que te está citizen pidiendo datos that the en entity that base is a las reglas requesting que the están information estipuladas en el based marco on de the confianza rules that have no tiene stipulated in the permiso o trust no debe framework tener does permiso not have permits or para solicitar shouldn't ver la have permits información.
to request that Con lo cual el information. ciudadano perfectamente podría And decir, therefore, the cancelo la citizen can operación y me voy cancel that por operation and cualquier cosa, leave porque no se fían. because Pero también podría ser perfectamente they que, don't trust it. digamos que a lo mejor But en este caso de uso engloba el let's say marco de that in this confianza use case, it's part de, of the trust framework no sé, de Latinoamérica, of pero el Latin ciudadano se va America, a Asia, but the se va a Europa, citizen etcétera, goes to Asia y or tiene to un hospital Europe, con un sistema and informático que therefore utiliza it's a un protocolo hospital with an perfectamente IT compatible, system that pero no uses está the dentro del same marco de protocols. confianza. It's compatible, Entonces but el it's not ciudadano part of the podría trust tener la framework. potestad de decir, So bueno, yo they sé que could este centro say, I know pertenece that this al marco medical de center confianza, pero aún is así not a me fío de part to él the trust y framework, presento but I still la rely it, información. so they present the information. Voy a volver a la presentación Let me go simplemente back to por the ver si me he presentation olvidado de algo que just creo to que no. see if I have forgotten anything. I don't think so. Aquí conté todo lo que tenía que ver con las presentaciones, con las This definiciones has de to do with the presentación en cuanto a presentation and la the definición de tema. definitions. We've Y ya, checked bueno, lo this. único que quedaría sería So la fase we de only have preguntas. Si hay any questions alguna that you may pregunta. have, if there are any. Pueden dejar en el chat o levantar la mano. You can also write them in the chat Si pod, tienen or alguna you duda. can raise your virtual hands. Bueno, aquí lo que si alguien se decide hacer alguna pregunta, lo que sí me gustaría remarcar y que se queden con la idea de que Well, este I tipo would de like to say sistemas, esta anyway tecnología, that these kind of se technology centran, o or los mecanismos que systems se centran mucho en is dar poder focused al or is ciudadano. Es el centered on ciudadano the el que tenga el citizen. poder de The recopilar la citizen has the información, power to almacenarla, collect the gestionarla information, y to presentarla en store base it, a, and to present it siempre dentro based de unas reglas de juego, como puede on ser el marco de a confianza, set of pero en base rules, a su criterio. but based on their criteria. Hay una pregunta de Cristian en There el chat. is Si a el botón del question by wallet estará en la Christian. nueva versión de la Will aplicación. the Sí, wallet así button es. be in the Eso es new parte application, in the new de version? la And the aplicación, answer is una última yes. actualización que en el fondo permite It's part of integrar the last la wallet. update that allows to Debería ser integrate the esta semana, wallet. no estoy seguro, sí que debería So disponible, debería ser I'm not sure disponible if esta it's semana, already sí, puedo available, but verificar if y not, it will revisar be eso con available this curiosidad. week. I will let you know. Así como el dejar disponibles las herramientas So the de wallet, tools the wallet tools will probablemente be las made available. They will dejemos algún link probably de be descarga también centralized. We will disponible probably leave a en la downloading nueva página link de la Conectaton, o les available in the compartiremos el link de Conectaton nuestro page, repositorio, or we will ya sea share por el the canal de links for the Slack o también repository directamente either en el through sitio de la Conectaton. Slack or in the Conectaton website. Bien, yo no veo más Okay, consultas. Si there llegase a quedar alguna, currently are no recuerden, further se anima a questions. And probar if there's la wallet any y further pueden questions, or mandar if sus you want to vueltas try it out, of solicitando el course, apoyo that correspondiente we will be cuando se providing the requiera necessary el support tipo de wallet al if respecto. requested either by the wallet team Bien, or Mirai, Antonio, whoever muchas gracias por la whoever it presentación. may be. Thank you so much Esto va a for the quedar presentation, and disponible let us not forget también that this en will be nuestro made canal de available difusión. in our No sé si estamos dissemination and viendo. communication channels. ¿Hay una duda? No, es tu No, teléfono. perdón. Sí, fue mi teléfono, Si perdón. quieres, si quieres puedes dejar de, de compartir. Muchas gracias, Mirai. Bueno, Recordar que en la próxima Let semana, us el 7 ya remember that next comienza week, or la rather primera on the fase del 7th, we Conectatón. will start with the first Probablemente phase of the también sostengamos Connectathon. algunos And webinars also, we're un going to be poco having antes some de la webinars Conectatón, esa before the semana, Connectathon la itself. última semana de That septiembre week, que that coincide last con los week primeros días de of octubre, September and the first webinars days of previos October, a there el is a uso de Gazelle. webinar Durante for la the primera use of fase, la Gazelle. misma, And también within the vamos a first tener phase otro of the webinar Connectathon, we're en also going to be relación a having Gazelle, another por lo cual webinar. básicamente todas las temáticas So tienen from now relación on, all directamente the topics are con lo que es el directly testeo related to mismo Gazelle or de the fase 1 y testing fase 2 de la of Conectaton. phase 1 and phase Bien, 2 in muchas the gracias por su Connectathon. So thank you asistencia so y much nos for estamos your viendo attendance, entonces en and we una will see próxima you sesión. in Recordar next registrarse en session. Gazelle. Ahí tengo Don't 5 forget to países que ya register confirmados in con su Gazelle. registro 5 completo. countries have Ojalá already their tenemos esta full semana también que ya tengan. registration, and Muchas we gracias have this nuevamente. week as Buena a deadline. semana y Thank nos you so vemos much. en A good otra week, ocasión. and see you soon. Adiós a todos. Bye bye. Gracias. Hasta luego. Gracias.